Being your body for travel adventures, Just Anything will explore another tourism sites in the city of Zamboanga. Un viaje que hay manda con ustedes apreciar el tesoro del diaton lo mismo ciudad. En este momento ay pasya kita kon mga busay o waterfalls lukaw na Anuling, Barangay Pamucutan, Zamboanga City. El Barangay Pamucutan es lukaw na costa oeste parte del ciudad. Te alcanza más o menos 40 minutos el viaje antes puede kita ginda na lugar. Taapela kita kung magabisita que taplanya pa siya na lugar que no anay maneja de 4-wheel vehicles por causa jutay pa el camino para arriba na monte. Y notable también que el puente que ya sale destrozado por causa na puerte avenida hasta ahora ta compone pa o under construction pa. For travel security, mas bueno si de motor anay ustedes pa siya na lugar. We're finally here. Yeah. Friendly people ang mga residentes alin na Barangay Pamucutan. Si tamanlinga sa ustedes on-demand park motor, aba, pidi lang pabor. Okay na okay sila. Next thing to do is trekking for 5 minutes until you reach the Hermosa Falls. It looks enchanted, mga piedras bien vivo. Ita puerta nito uwi el puerto sonor del Cahido del Agua del Waterfalls. As you can see at my back or behind me is the magnificent Hermosa Falls. Yes. So, pwede kita habla kay este clase de falls como Kambal Falls. Why? Because as you can see, el arriba parte, si taabaha el agua, tas inmediatamente taabaha pa abajo. So we could also say that this is also a Kambal Falls or the Twin Falls, okay? So si Costa pa kita pwede man enjoy aquí, of course, definitely you can enjoy the freshness of the water. You can dive and jump here. As you can see, si taplanya ustedes man get together with your family or friends or even your loved ones. Even during this Valentine's Day, I'm sure pwede ustedes man cherish el moments aquí mismo na Hermosa Falls. We say that it's Hermosa Falls because when we say Hermosa Falls, it means beautiful. So, everyone, I am encouraging you to visit el lugar que bien bonito gayud aquí na diaton ciudad. So, Hermosa Falls is one of the tourist destination que puede ustedes man enjoy aquí na ciudad de Zamboanga. Takeda vivo ese lugar especialmente durante el weekend kay manadagayat ang niya. Aquí na Hermosa Falls tiene grande amaro. Este amaro amo el sirve como bagging, no? Si por ejemplo quiere usted subir arriba y parte del busay. Come and visit Hermosa Falls and enjoy how precious this tourist destination kita ofrece al diaton ciudad de Zamboanga. Man subscribe lang na diaton YouTube channel El Just Anything and at the same time man follow kumigo na Facebook page El Just Anything also. So this is Efren Mamak saying stay blessed everyone. Have a nice day.
Buenos dias, Just Anythinkers. Welcome again na din yung YouTube channel at Just Anything. At mga bisita, kienta plan niya araman experience. Ay truba kita, este se llama bang bang or traditional. This is an African food product. Oh, it's called. Descubri kita con el Balunu Waterfalls.